Everyone, this is K. Padmavati from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Today, we are going to discuss about Unit 6, that is Fullness in Garments from Principles of Garment Making. ఈ రోజు మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గార్మెంట్ మేకింగ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి యూనిట్ 6 ఫుల్నెస్ ఇన్ గార్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. And also, I'll show you the practicals, how to do the samples for record. You have to maintain A3 size record book for pasting the samples. Okay, ma? ఈ రోజు ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేయాలి, ఫుల్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటాము. ఈ శాంపిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీరు A3 సైజ్ రికార్డ్ బుక్ లో పేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. Let's get started. The structure of the chapter follows as introduction, dart, tucks, pleats, gathers, shirring or gauging, flare and cordage. Introduction. Fullness of materials, an important feature of style as well as a necessary for ease of movement in a well-fitted garment. Here, you have to know what is ease. Extra allowance given to the garment for comfort is called as an ease. As fashion changes, the basic methods of controlling fullness is adapted to enhance the current styles. Okay, as fashion gets changes, the basic pattern is going to be enhanced, means created in a different way. For example, plain sleeve is adopted as a puff sleeve, leg mutton sleeve, etc. Okay. The basic shape of the garment is enhanced by the type of fullness introduced. Darts, tucks, pleats, gathers, etc. are some of the devices for introducing fullness. Okay. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ గాడెట్ అనేది it is inserted into the plain skirt part so that it is to get an different look and to create more flare to the skirt part. So in this way, the fullness is going to be added to the basic pattern to create more innovative designs. Okay. Materials యొక్క fullness అనేది స్టైల్ యొక్క ముఖ్యమైన ఫీచర్. అదేవిధంగా బాగా ఫిట్ చేయబడిన వస్త్రంలో తేలికగా కదలికను సులభతరం చేయటం కొరకు అవసరం అవుతుంది. ఫ్యాషన్ మారిన కొద్దీ ప్రస్తుత శైలిని మెరుగుపరచడానికి ప్రాథమిక విధానాలను ఎన్నుకుంటారు. వస్త్రం యొక్క ప్రాథమిక ఆకృతి ఫుల్నెస్ ద్వారా వృద్ధి చెందుతుంది. డాట్స్, టక్స్, ప్లీట్స్, గ్యాదర్స్ మొదలైనవి ఫుల్నెస్ జాబితాలోనికి వస్తాయి. ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ లో చూసినట్లయితే ప్లెయిన్ స్కర్ట్ ఒకటి చూపించారు, దానికి గాడెట్స్ ఇన్సర్షన్ చేయడం జరిగింది బ్లాక్ గ్రే కాంబినేషన్. సో ఈ విధంగా ప్లెయిన్ ప్యాటర్న్ ని మనం మోర్ ఇన్నోవేటివ్, వివిధ రకాలుగా మనం డిజైన్స్ ని సృష్టించడానికి ఈ ఫుల్నెస్ అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ ఫుల్నెస్. If you see the flow chart of fullness, the fullness is divided into these categories like darts, tucks, pleats, gathers, shirring, flare, gardet. First one, darts, again divided into single dart and double dart. Next, tucks vachesi plain, pin and plain tucks. Okay, pleats are divided into knife pleat, box pleat and inverted box pleat. Gathers can be achieved by hand, by machine or by elastic. Shirring can be achieved by thread or elasticized. Okay, ma'am? Let us know one by one. First one, dart. A dart is wedge-shaped area used for shaping a flat piece of fabric to the curves of the figure. A wide dart will create more shaping and a narrow dart will create less shaping. డాట్ అనగా ఫ్యాబ్రిక్ పీస్ ని
షేపింగ్ చేయటం కొరకు డాట్ ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది వెడ్జ్ ఆకారంలో ఉంటుంది, అనగా ఒక చివర వెడల్పుగాను మరొక చివర మొనతేలి ఉంటుంది. విశాలమైన డాట్ షేపింగ్ ను ఎక్కువగా సృష్టిస్తుంది మరియు సన్నటి డాట్ తక్కువ షేపింగ్ ని ఇస్తుంది. మీరు ఇక్కడ పటంలో చూసినట్లయితే దిస్ ట్రయాంగులర్ షేప్ which is drawn on the pattern is called as dart. Darts can be classified as functional or decorative, and sometimes some darts serve both the purposes, means functional and as well as decorative. Okay, functional darts are those that are necessary for fitting of the body curves. Okay, there are two types of darts. Those includes single dart and double dart. These two darts will provide some function in the garment, that is giving the fitting to the body curves. That's why it is called as functional darts. For example, back waist darts, front underarm and underbust, front and back darts in a close fitting skirt, etc. డాట్లను ఫంక్షనల్ లేదా డెకరేటివ్ గా వర్గీకరించవచ్చు మరియు కొన్ని డాట్స్ రెండు ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. శరీర వంపులను ఫిట్టింగ్ చేయడానికి అవసరమైన వాటిని ఫంక్షనల్ డాట్స్ అని అంటారు. అవి రెండు రకాలు, సింగిల్ డాట్ మరియు డబుల్ డాట్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే బ్యాక్ వేస్ట్ డాట్, ఫ్రంట్ అండర్ ఆర్మ్ డాట్, అండర్ బస్ట్, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ డాట్స్ స్కర్ట్ లో ఉపయోగించేవి. ఓకే, decorative darts may serve this functional purpose as well as add significance to the design. While making a dart, the length of the dart and width of the dart should be considered. Okay, as shown in the picture, the decorative darts are applied here to give a more intricate effect. As shown in the picture, the darts are decorative darts, and these are serving both the purposes, that is functional and as well as decorative. Decorative darts ఫంక్షనల్ ప్రయోజనాన్ని కూడా అందించవచ్చు, అదే విధంగా డిజైన్ కు ప్రాముఖ్యతను కూడా జోడిస్తుంది. డాట్స్ చేసేటప్పుడు డాట్ యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పును పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. సింగిల్ డాట్. Single dart is usually found in bodice block. For example, bust line dart, waistline dart, armhole dart and center front darts. It is wider at the base and tapers to the tip of the shape. It is stitched on the wrong side of the garment. Double dart. These darts are used when single piece garments are stitched from shoulder to a level below the waist and longer. It is a diamond shaped with a wider central part and narrow tips on either side. As you can see, the second picture shows the double dart. First image shows the single dart. In the double dart, as from the center line, top side of the body and bottom of the body also continuous. సింగిల్ డాట్ సాధారణంగా బాడీస్ బ్లాక్ లో కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణ బస్ట్ లైన్ డాట్, వేస్ట్ లైన్ డాట్, ఆర్మ్ హోల్ డాట్ మరియు సెంటర్ ఫ్రంట్ డాట్స్. ఇది బేస్ వద్ద వెడల్పుగా ఉంటుంది మరియు మరోవైపు మొనతేలి ఉంటుంది. ఇది వస్త్రానికి లోపల వైపున కుట్టబడుతుంది. అదే డబుల్ డాట్స్ అయితే సింగిల్ పీస్ గార్మెంట్స్ లో భుజం నుండి నడుము క్రింది వరకు కుట్టేటప్పుడు ఈ డాట్లను ఉపయోగిస్తారు. ఇది వజ్రాకారంలో ఉంటుంది. దీనికి ఇరువైపులా విశాలమైన కేంద్ర భాగం మరియు సన్నటి కొనలు కలిగి ఉంటాయి. Let us know the procedure of making darts. To make this dart, transfer the dart markings of the paper pattern to the fabric. Find the center point on the wide end of the dart. Make a fold to the tip of the dart, keeping the right side of fabric together. Next, this fold is basted exactly along these stitching line markings and later machined from the wide end to the narrow end, tapering off to the point. Next, the threads should be fastened at the tapered end with a knot. Fastening means closing the stitch wherever ends.
మనం డాట్ ఎలా చేయాలి అనే పద్ధతి చూసినట్లయితే ఈ డాట్ తయారు చేయడానికి పేపర్ ప్యాటర్న్ యొక్క డాట్ మార్కింగ్ ను ఫ్యాబ్రిక్ పైనకి బదిలీ చేయాలి. తర్వాత డాట్ యొక్క వెడల్పు చివరన సెంటర్ పాయింట్ నుండి కుట్టువేయాలి. చివరగా దారం కొనలను ఫాస్టన్ చేయాలి. ఫాస్టన్ చేయాలంటే క్లోజ్ చేయాలి, ముడి వేయాలి అని అర్థం. ఇప్పుడు సింగిల్ డాట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను. లెట్ us see the procedure. ఇక్కడ I have taken basic bodies pattern and drawn shape is a single dot, and this dot is going to trace to the left side. ఓకే, ఒక వైపున ఉన్న డాట్ ని ఇంకో వైపుకి ఈ విధంగా ట్రేసింగ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ట్రేస్ చేసిన డాట్ మార్కింగ్ లని కొంచెం డార్కెన్ అప్ చేయండి. డార్కెన్ అప్ ద traced lines so that it can be easily visible and you can do the stitching easily, conveniently. Okay, hold the dart at the center and take a stitch from wider part to the tapering end as shown in the above. Okay, ఈ విధంగా చూపిస్తున్న విధంగా వెడల్పుగా ఉన్న భాగం నుంచి మొనతేలినటువంటి భాగం వరకు ఒక స్టిచ్ వేయాలి, ఫాస్టన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక డాట్ కుట్టిన తర్వాత బాడీస్ కి మరో పక్కన కూడా డాట్ ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా టేక్ స్టిచ్ ఫ్రమ్ వైడర్ ఎండ్ టు ద టేపరింగ్ ఎండ్. ఓకే, బాడీ పార్ట్స్ విల్ కంటైన్ 2 dots at right side and left side. Okay, this way fasten up the dart. Okay, it can be faced towards center or towards sides. Okay, like this way. Crease it so that it's to hold the darts in a place. Cut out the extra threads. Okay, like this way. This is called a single dart. After stitching the 2 darts, apply iron, means press it neatly to have a neat finish to the dart. Okay, like this way you have to press it and dart should be faced towards center, this way. Okay, now let us know the procedure to stitch the double dart. Okay, trace the dart markings onto the fabric and darken up the lines. This is called double dart, which will have a diamond shape like this. Okay, mark it clearly. Now fold the dart center on the center, crease it to have a neat finishing. Start with fastening from one point. Like this. Fasten it and come to the center. Take a stitch and hold the needle into the fabric and lift the pressure bar as shown and turn it towards other end. Okay, like this. Then finally fasten it and cut out the extra threads like this way. Okay, finish the second dart also in the same way. ఇలా డాట్ ని ట్రేస్ చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి దాన్ని క్రీజ్ చేయండి. క్రీజ్ చేయడం వల్ల నీట్ గా వస్తుంది. ఒక వైపున ఫాస్టింగ్ చేసి సెంటర్ కి తీసుకొని రావాలి. సెంటర్ కి తెచ్చిన తర్వాత నీడిల్ ని ఫ్యాబ్రిక్ లోనికి అలాగే ఉంచి ప్రెషర్ బార్ ని లిఫ్ట్ చేసి
మరో వైపునకి స్టిచ్ వేయండి. స్టిచ్ ని ఫాస్టన్ చేయండి. ఫైనల్ ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్స్ ని కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టు గివ్ ఎ నీట్ ఫినిషింగ్ యూ కెన్ నాచ్ ఇట్ అప్. ఈ నాచ్ అనేది మేబీ you can apply, you may apply or may not be. Okay ma, this way. This is called as double notch. And finally, take the stitched pattern and press it neatly, and that should be faced towards sides. Okay, press it neatly to have a neat look like this. Okay, now let us know about tucks. Tucks are nothing but a fold of fabrics stitched by running stitch or machine stitch on the right side of the garments. The purpose of tucks to shape the garments to suit the body, to hold fullness, and to add a decorative touch to the garment. Tucks can be stitched in clusters, singly, or in a graduated widths. Okay? టక్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. టక్స్ అనగా వస్త్రాలకు వెలుపలి వైపున కుట్టు లేదా మెషిన్ స్టిచ్ చేయటం ద్వారా కుట్టబడ్డ ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క మడతను టక్స్ అంటారు. శరీరానికి సరిపోయే విధంగా వస్త్రాలను తీర్చిదిద్దడం, నిండుదనాన్ని కలిగి ఉండటం మరియు వస్త్రానికి అలంకరణ స్పర్శను జోడించడం అనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. టక్స్ లను సింగిల్ గా కానీ, క్లస్టర్లుగా కానీ, గ్రాడ్యుయేటెడ్ విడ్త్ లలో కానీ కుట్టవచ్చు. As you can see in the picture, at the top of the garment is decorated by rows of tucks. There are 3 types of tucks: pin tucks, plain tucks, and cross tucks. Pin tucks, these are tiny dainty tucks used on baby clothes and thin fine blouses. They are usually less than 0.25 centimeters wide. As you can see, the first picture, these are called as pin tucks. Plain tucks, these are broader than pin tucks. They can be used on yokes and pockets. As you can see, plain tucks are wider than the pin tucks. Cross tucks, when rows of tucks are stitched along the fabric in both horizontal and vertical directions, the decoration is called as cross tucking. First, stitch the vertical tucks and press them to one side, then stitch the horizontal tucks. Tucks అనేవి 3 రకాలుగా చేయవచ్చు: పిన్ టక్స్, ప్లెయిన్ టక్స్ మరియు క్రాస్ టక్స్. పిన్ టక్స్ అనగా ఇవి చిన్న టక్స్. వీటిని బేబీ దుస్తులపై మరియు పలుచటి సన్నని బ్లౌజులపై ఉపయోగిస్తారు. ఇవి సాధారణంగా 0.25 సెంటీమీటర్స్ వెడల్పు కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ప్లెయిన్ టక్స్ అనగా ఇవి పిన్ టక్స్ కంటే వెడల్పుగా ఉంటాయి. వీటిని యోక్స్ మరియు పాకెట్స్ పైన వాడతారు. క్రాస్ టక్స్ అనగా పిన్ టక్స్ ను అడ్డంగా మరియు నిలువుగా కుట్టినప్పుడు వాటిని క్రాస్ టక్స్ అంటారు. ముందుగా నిలువు టక్స్ లను కుట్టిన తర్వాత వాటిని ఒక వైపునకు ప్రెస్ చేసి అడ్డంగా టక్స్ లను కుట్టాలి. వాటిని క్రాస్ టక్స్ అని అంటారు. Now I will show you how to prepare a sample of pin tucks. Okay, I have taken a piece of fabric which has 6 inches long and 10 inches wide. Okay ma. Now let us mark the points at every inch as shown. Okay, 10 inches ki 10 markings మీరు ఈ విధంగా చేసుకోండి. Then hold the first point along with the fabric as shown. Okay, ఈ విధంగా చూపిన విధంగా ఫస్ట్ పాయింట్ ని మీరు 10 inches కి 10 మార్కింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ ని పట్టుకుని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫోల్డ్ చేసుకుని సన్నగా స్టిచ్ తీసుకోవాలి. As I told you, pin tucks will have 0.25 centimeters wide area. Okay, ఈ విధంగా సన్నగా వచ్చేలా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి. Then
ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది కదా, సెకండ్ పాయింట్ ని కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫోల్డ్ చేయండి. టేక్ ఎ ఫోల్డ్ ఆన్ సెకండ్ పాయింట్ ఆల్సో. ఓకే, this way. Again take a same stitch. Edge seam తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. You have to take a edge seam. As we learn, pin tucks will have 0.25 centimeters wide only. Okay, this way. You have to complete all the points. ఈ విధంగా అన్ని పాయింట్స్ లని మనం కుట్టిన తర్వాత, మనం 10 పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాము, ఆ 10 పాయింట్స్ ని కూడా కుట్టిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకి పిన్ టక్స్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లుక్ ఆఫ్ ద పిన్ టక్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 పాయింట్స్. ఓకేనా, నౌ ప్రెస్ ఇట్ నీట్లీ యాజ్ షోన్. ఈ విధంగా నీట్ గా ప్రెస్ చేసుకోండి. ద టక్స్ షుడ్ బి ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఓకే, now here I am attaching assignment, practical assignment number 1. Maintain A3 size record to paste the prepared samples. Okay ma, first what you have to do is prepare single dot and double dot samples. As you learn how to prepare the single dot and double dot, prepare those dots and prepared samples have to be pasted into the A3 size record book. Okay, now second, prepare a sample of pin tucks using following measurements. Okay, to prepare the pin tucks, you have to take length of the fabric is 6 inches and width of the fabric is 10 inches. Okay, ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ అసైన్మెంట్ అటాచ్ చేస్తున్నాను. దీనికోసమే మీరు A3 సైజ్ స్కెచ్ రికార్డ్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే, సింగిల్ డాట్ మరియు డబుల్ డాట్లని శాంపిల్స్ ప్రిపేర్ చేసి రికార్డ్ లో పేస్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఈ పిన్ టక్స్ కూడా ఒక శాంపిల్స్ ని మీరు ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ పిన్ టక్స్ కోసమై మెజర్మెంట్స్ లెంత్ 6 ఇంచెస్ గాను విడ్త్ 10 ఇంచెస్ గాను కట్ చేసి పిన్ టక్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ శాంపిల్ ని A3 సైజ్ రికార్డ్ బుక్ లో పేస్ట్ చేయండి. Now next assignment number 2. The short answer type questions which carries 2 marks in the final examination. First short question is, what is dart? Next is, what is a tuck? Long answer type questions. First one, write briefly about different types of tucks. Next, what are the types of darts and how are they stitched? Explain. Next assignment number 2 ma, ఇవి ఫస్ట్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే, డాట్ అనగా ఏమిటి? నెక్స్ట్, టక్ అనగా ఏమిటి? లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గా వస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్, వివిధ రకాల టక్స్ లను గూర్చి క్లుప్తంగా వ్రాయండి. నెక్స్ట్, డాట్స్ లోని రకాలు ఏవి? వాటిని కుట్టే విధానం ఎలా ఉంటుందో వివరించండి.